Hi, Simone. Hi, May. Nice to see you. Nice to see you. Thanks so much for hosting this for us. My pleasure. Our pleasure. Hey, Karen, how are you today? Hi, doing good. How are y'all doing? Good. Thank you so much for joining us. I want to introduce myself to participants. My name is Simone Gruna Nieto, and I'm with Museo de las Américas. Me llamo Simona Gruna Nieto y soy la manejera de comunicación en el Museo de las Américas. We are very pleased to welcome May and Karen today from the National Institutes of Health. You may wonder, what is the connection between a museum and health equity? But let me explain. Health equity is something that's very important to the museum because we care about our communities that we serve, and we really are invested in ensuring that future generations have the best life possible. And so the National Institutes of Health, we actually brought on board as our sponsors for our summer camp that we did recently this summer. And we had a wonderful partnership with the National Institutes of Health. And we're really pleased to be here today with the parents of summer camp families so that you can learn more about the All of Us research program and understand how much it impacts your children's health as well as your own health for generations to come. So thank you so much for being here, and I'll turn it over to May and Karen. Karen, lo siento. Muchas gracias. Simone, you're such a gracious host, and you're right. I mean, when you think about el museo y las familias y cómo nos conectamos, well, it is through health. So thank you so much for allowing us to talk to las familias el día de hoy. Y vamos a empezar. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos, or welcome back, as many of you most likely attended our previous presentation when you were actually at the museo. Mi nombre es May y se pronuncia como el mes de mayo en inglés, and I'm joined by my beautiful colleague, Karen. Hola a todos. It's great to be here with you today. We are with the National Institutes of Health and the All of Us Research Program, y nos gustaría agradecerles por acompañarnos el día de hoy para aprender cómo pueden convertirse en participantes del programa científico All of Us. But before we get started, we would like to introduce ourselves. May, ¿quieres empezar tú? Claro que sí. Hola, familias y amigas del Museo de las Américas. Es un placer el poder estar aquí con ustedes y presentar algo sumamente importante para nuestra comunidad Latinx. Pues a mí, por ejemplo, yo nací en Brownsville, Texas, where I lived up to the age of 13. My family is from Jewish and Mexican heritage, y mi mamá y mi abuela querían que tuviera la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, al igual que México, y seguir conectada a mi cultura judía y mexicana. Viví en Tepeji del Río Hidalgo y estudié en la Ciudad de México, o sea, el DF, hasta que regresé a los Estados Unidos. Mi familia sufre de depresión y hay altos niveles de diagnósticos mentales, al igual que la leucemia. My family doesn't really like to talk about their past or their medical history. We just don't trust easily. Y sé que no soy la única que creció entre países sintiéndose orgullosa to be bilingual. I've dedicated my career to work as an advocate for our comunidad, and I've worked in efforts of diversity, inclusion, and equity for the past 20 years of my career. And that's why sharing this information today is súper importante para nosotros, because we all have the power to make a change. And I couldn't agree more, May. Hola, mi nombre es Karen y me uní a esta iniciativa porque quería contribuir a algo que fuera más grande que yo. By joining the All of Us Research Program, I feel like my participation will not only help improve the health of my own family and community, but future generations to come. De hecho, ambos lados de mi familia sufren de diabetes, presión arterial alta y colesterol alto. So the possibility of contributing to something that could help researchers create better tests and treatments really fills me with hope. La familia es muy importante en nuestra cultura, and I understand how it feels not to be included, and I care about our representation in medical research. Estoy segura que al estar todos incluidos en la investigación médica, traería un futuro más justo y saludable. May, why don't you start us off with what we learned last time? Claro, no hay problema. El programa científico All of Us es una gran iniciativa científica que tiene como objetivo reunir datos de salud de 1 millón de personas o más que viven en los Estados Unidos
y así poder acelerar la investigación en salud y mejorar la salud. And by taking into account individual differences in lifestyle, nuestros hábitos, environment, nuestro medio ambiente, and genetics, o sea, nuestra genética, researchers will uncover paths towards delivering precision medicine o atención individualizada for you guessed it, all of us. ¿Sabían que este programa está dirigido por los Institutos Nacionales de Salud? Y según el NIH, por sus siglas en inglés, solo el 10% de la población está incluida en la investigación de salud. Esta es la razón por la que estamos aquí hoy con ustedes. That's right. We are here because most likely you either recently attended one of our informational presentations or have questions about how to get started. Durante una sesión previa hablamos sobre qué es la medicina de precisión y la investigación en salud y por qué el programa científico All of Us es un esfuerzo importante para mejorar la atención en salud para todas nuestras comunidades. Today we're going to take what we've learned and go a few steps further. We're here to dive further into the enrollment process, o sea, el proceso de inscripción, the information that you receive as a participant, los colaboradores involucrados, and why your contribution truly can make a difference. Oye, Karen, ¿te acuerdas cuando te uniste al programa? Claro que sí. I joined at the end of last year and remember thinking that as a Hispanic female, I'm finally going to be included and have a voice in research. Yo y mi familia no habíamos escuchado de investigación médicas y mucho menos hablamos de participar. I can't wait to get my DNA and health information back so I can be better prepared for conversations with my own medical providers. I totally agree with you. Por ejemplo, yo soy la primera en mi familia que ha participado en un estudio médico. La primera en tener el valor de realmente inscribirme. We just don't talk about medical research as much as we should. Pero durante la pandemia es cuando me di cuenta que al no participar, yo, mi comunidad y más importante mis hijos y hijas se quedarán atrás de los avances if I don't participate. So I joined in October of 2020 and my kids have been enjoying learning more about their heritage and their medical history. When I first learned about the program, I had a lot of questions, and that's why today I hope to share my knowledge with everyone who is joining us too, para que puedan entender cómo participar si así lo desean. Now we'll talk about the enrollment process. Don't worry, we're here to help you through it y contestaremos cualquier pregunta que tengan. We'd like to remind everyone that while we outline the enrollment process during today's presentation, it's important to think about privacy. Recuerda que el programa científico All of Us toma su privacidad y seguridad muy seriamente, así que le pedimos evitar compartir información personal durante la presentación y respetar la privacidad de los demás. So May, how can I sign up? Qué bueno que me preguntaste. Bueno, hay dos maneras de unirse al programa. You can visit the All of Us website at joinallofus.org/connect or joinallofus.org/ES para español /connect. Y no se preocupen, lo vamos a poner en el chat. The other option is to download the All of Us Research app in the Google Play or Apple App Stores. Usted notará que hay dos aplicaciones con el mismo nombre en la tienda de aplicaciones. Asegúrense de descargar la que tiene el fondo en blanco creada por Care Evolution. Once you're on the website or you've downloaded the app, the very first step to join the program is to create an account. Puede usar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil para inscribirse. And you'll also need to set up a password, which must be at least 8 characters long. So creating your account is that simple. Si están usando un navegador, al iniciar la sesión, verá un mensaje de bienvenida con un botón anaranjado que dice "Estoy listo" or "I'm ready". Si tiene configurada la cuenta en idioma inglés. This is one of the most important parts of the enrollment journey. Absolutely. May, ¿podrías compartir con todos nosotros por qué el consentimiento es tan importante? Claro que sí. So I love the consent portion because el formulario de consentimiento repasa exactamente lo que pueden esperar si deciden participar en el programa de investigación en salud. And keep in mind, if you would like to participate in the All of Us research program, you will need to consent. The consent process may take between 15 to 30 minutes. A través del portal del participante, usted puede compartir y recibir información.
So now we're going to walk you through what that looks like. When you log in through a web browser, you will see a participant dashboard o panel de control de participantes. As a reminder, your name and other information that can identify you will be removed y reemplazado con un código que se convertirá en su identificación de participante. This will help keep your information confidential. So you'll see 3 menu options: Dashboard, My Data, and Settings. We encourage you to first go to your settings and set up your preferences. Allí puede actualizar la información de su cuenta si es necesario. Set up notifications and language preferences so that you may always stay informed. Tener acceso a nuestro equipo de apoyo that will be glad to help you with any questions you may have. Y compartir información sobre el programa con sus amigos y familia. Esos son muy buenos reminders, Karen. I know this has been a lot, so we just want to check in y asegurarnos que todo tiene sentido. If not, what parts are unclear? Simone, any questions that you think that the families might have so far? No, I just want to confirm that there's that little Spanish button in the top right-hand corner that would turn the whole registration process into español, ¿correcto? Claro que sí. Y existe también el navegador tanto en inglés como en español. So those are great questions. Muy Y también bueno. cuando descargan la aplicación móvil, ¿está completamente en inglés o completamente en español? Muy buena pregunta. Great. Well, if you decide to log in through the All of Us mobile app, you will immediately be prompted to consent and then go to your profile settings. A continuación verá el panel de control principal con las opciones de menú a parte inferior. Hola, bienvenidos. Okay, if you decide to go again through that mobile app, vamos a ver un panel de control principal con las opciones del menú en la parte inferior. After completing the step, you'll be able to start sharing your health information with the program. Esta es la información que ayudará a los investigadores en salud a realizar nuevos descubrimientos. Who wouldn't we be a part of that? If you decide to join, you'll be asked to answer some basic questions about yourself. We'll ask you about your health history, family, home, and work. Esta información ayuda a los investigadores a comprender si los factores que afectan la salud son los mismos para diferentes grupos de personas. Las encuestas pueden tomar entre 30 y 60 minutos para completar, and you can choose not to respond to any questions that you're not sure about or would rather not answer. Again, all of this can be done online, either through your mobile app or through the participant portal. Y todas las encuestas también se pueden completar a través del portal del participante. Muchas gracias. La primera encuesta que debería de completar se llama la encuesta básica, or the basic survey. Una vez que haya completado esta encuesta, se le pedirá que comparta sus registros electrónicos de salud. Los registros electrónicos de salud, or Electronic Health Records, o EHR, is a digital version of your medical chart, and it may contain sensitive data. If you decide to share your health records with the program, researchers will be able to see information about your health conditions, test results, medical procedures, images like x-rays, and medicines you take. Y el programa científico All of Us utilizará las tecnologías y los procesos más modernos para proteger la información que usted compartirá y tendremos la importancia y vamos a tener su importancia de su privacidad. You may also consent to receive information about your DNA if you complete some additional steps, which we're going to discuss in a few minutes. Es decisión absolutamente suya si quiere o no quiere recibir esos resultados. Absolutamente. Y el programa científico All of Us quiere ayudar a los investigadores en salud a comprender mejor cómo diferentes factores, incluyendo nuestra genética, que demuestra que nuestros participantes son absolutamente únicos. To do this, the program may ask for your blood, urine, or saliva samples. These samples are very helpful to researchers as they provide a wealth of insights. Providing a sample, like all aspects of All of Us, es voluntario. Si deciden compartir sus muestras biológicas, estas serán enviadas y almacenadas en un biobanco de All of Us en el Mayo Clinic. El biobanco almacena de forma segura las 303,000 muestras de participantes que recopila el programa hasta que sean utilizadas por los investigadores en salud. One of the many reasons I joined the program is because my samples will be added to the All of Us database, allowing researchers both national and internationally
to learn more about how to improve healthcare for all of us. And I find it fascinating that researchers may study participant samples and may measure things that naturally occur within our bodies, for example, cholesterol. También pueden examinar los factores externos que afectan la salud, for example, environmental toxins, medications, or drugs, and ultimately, todos estos datos pueden conducir a posibles avances al permitir a los investigadores en salud comprender mejor por qué las personas se enferman o se mantienen saludables. Okay, let's go on to our next steps. May, I'm sure some of our guests may now be wondering, how can they share their samples? Can you walk us through what that looks like? Absolutely, and I'll take my time. Pues dependiendo en la región del país donde viven, ustedes pueden tener diferentes opciones. Estas incluyen ordering a saliva kit or ordering a kit to bring your own local Quest Diagnostic Center, or visiting an enrollment site or mobile All of Us Journey Enrollment Center. Pero debido a la pandemia, vamos a discutir solo las dos primeras el día de hoy. So the saliva collection kit option is meant to help you provide samples if you don't have an All of Us partner site in your area. Tenemos más de 100 colaboradores alrededor del país, pero no hay garantía de que exista una muy cerca de usted. If you're in an eligible area, collection is simple. After completing the necessary steps in the participant journey, you'll know if you're in an eligible area if you've been offered the opportunity to provide a saliva sample when you're logged into your account. Gracias, May. Otra forma de proporcionar muestras biológicas es a través del BioKit con Quest Diagnostics, uno de nuestros colaboradores del programa. To order your BioKit, you will need to log into your participant portal, select the Share Your Bio Samples dashboard, and follow the steps to enter your shipping address and schedule the appointment. El BioKit llegará a la dirección que proporcionó en un plazo de 7 a 10 días. Okay, now we're going to do a little pop quiz. So, ¿cuáles son las dos opciones que los participantes tienen para proporcionar sus muestras biológicas? You can type it in the chat or unmute yourself. And you have one on the screen, so we're giving you a freebie. I'm going Is the other answer saliva sample? Yes. Simone was paying attention. Simón gana esta noche. Muy bien. Yes. So you have the saliva sample, which is the one I did, and it's super easy. You get the box sent to you, you put your sample, and then you just send it back. And then you have the Quest Bio box. So you receive your box, you don't open it. Oh, there you go, May. I'm not going to open it. And then you go to your appointment at the Quest Diagnostic Center, and then they will ship it off for you. Absolutely. And remember, eligibility for these options are determined by many factors, and not all participants may have access to all the enrollment options that we shared with you today. Y vamos a hacer una breve pausa y vamos a repasar todo lo que hemos aprendido. La primera, the enrollment journey consists of crear una cuenta, ¿verdad? Vamos a completar el formulario de consentimiento, compartir sus registros electrónicos de salud, si lo desean, y completar encuestas y proporcionar muestras biológicas, si lo desean, a través de una de las opciones de inscripción de las que acabamos de hablar. And remember, the eligibility of the options, like May said, are determined by many factors, and not all participants may have access to all of the enrollment options we shared with you. So if you'd like to learn more about other sample donation options, you can call our phone number at 844-842-2855 or email help@joinallofus.org. Y vamos a poner esta información en el chat. The All of Us research program is dedicated to better health, both en el futuro y en la actualidad. Al participar en este programa podrán ayudar a las generaciones futuras. You can fuel health research so that we can identify new breakthroughs. Al buscar patrones, los investigadores en salud podrán conocer más sobre lo que afecta la salud de las personas. And you'll also learn about your own health. Y por último, by participating in the program, you'll help advance COVID-19 research. Nuestros esfuerzos, junto con los muchos de otros, ayudarán a los investigadores en salud a conocer más sobre el COVID-19 y su impacto en todo tipo de personas alrededor del país y el mundo. And that's why having a voice in health research and participating is so important.
All of Us aims to engage a community of participants that reflects the diversity of America, incluyendo a muchas personas que no habían participado anteriormente en investigaciones médicas. By joining the program, you are helping researchers to learn more about different diseases and treatments. Recuerde que no hay nadie igual que usted. Yo me uní a este programa porque quería que en mi comunidad tuviéramos una voz, impacto en las investigaciones médicas y para que futuras generaciones se pudieran beneficiar de los avances médicos. Our stories are the best medicine. Sharing our health experiences with all of us connects us to research that can save lives. Eso que ni que, Karen, es muy cierto. I couldn't agree more. Y quizás mencioné esto antes, pero yo decidí involucrarme y participar en the All of Us Research Program porque vi la oportunidad no solo para ayudar a mi familia y hacer una diferencia, sino también para tener una voz en la investigación de salud. Karen, I think we both can agree that we want to do our part to create and improve health for all of us and ensure our communities are included. That's right, May. Well, y'all have all been amazing and we really appreciate you sharing your time with us today. Les recordamos que también puede encontrar esta información en nuestro sitio de web. Como May mencionó, está en inglés y en español y las aplicaciones también están en inglés y en español. Y nuestro sitio de web es joinallofus.org/connect if you want the English version. And for the Spanish, it's joinallofus.org/es/connect. We are also going to type this information in the chat and we're going to open it up for some questions. I do have one question that I think our families would want to know. Can they sign their kids up to be part of the research program? That is a fantastic question. So right now, currently, we are only accepting individuals that are 18 and older. However, the program is looking into having the ability to involve children in the future. So that's a great question. And right now, just for adults ages 18 and older. It's a really, really great question. Yeah, and we really do that because we want people to be informed through the consent process of what they're getting themselves into. So you definitely have to go through the consent process, like May mentioned, and they do pop quizzes, just FYI. I didn't know that when I first signed up and I was like, oh, I have to pay attention. But it's a very simple process. And what I really like about it too is that it's meant to be interactive, right? As much as, you know, health research can be interactive. So there's short videos, which is also meant to help those in our community that, you know, cannot see. So it's really important. It gives you all the information there in English and in Spanish. And like Karen said, they will quiz you because this is your medical information. You want to know what you're getting yourself into and what you're saying yes to. And keep in mind too, you don't have to say yes to everything. You can pick and choose what you feel comfortable sharing with us and your level of participation. And the good thing is you don't have to go through the enrollment process in one sitting. So you can start off with, you know, you might have 10 minutes and you're interested and you downloaded the app and you can always come back and finish the process. That's an excellent point, especially for our families, right? Sometimes life happens, you know, there's a kid who needs help with homework or you're doing, you know, you're getting ready to pack lunches or make dinner. So know that you can always come back when you have a little more time, but make sure you remember to come back. Another question that we get all the time is it free to participate? And the answer to that is yes, 100% free for everyone to participate. And the information that you learn about yourself is also free. And it's your right to have access to that information. So we love that we're able to give back to our participants something that they may or may not know about their health. Thank you. This has been really informative. And I speak on behalf of Museo de las Americas to just really thank the National Institutes of Health and also thank May and Karen, you specifically, for teaching our families how they can be part of this really important research initiative that we really believe in and we think has a lot of power to make big impacts in the future. Thank you so much. You're welcome. Todas las familias tienen el derecho de tener acceso a avances médicos, especialmente la comunidad latina. Y Karin y yo crecimos en Texas, ¿verdad? Juntas o separadas. Y sabemos
lo importante que es ser representado y también la importancia de tener conversaciones entre nuestras familias con nuestros niños acerca de nuestra salud. A veces no tenemos esas conversaciones y es importante para prevenir y tener el poder de saber de nuestra salud, ¿no? Exactamente, May. Y muchas gracias, Simón, por darnos la oportunidad de conectar con las familias que sirve el museo para dejar esta información con las familias y que realmente vean este programa como un beneficio no solo para ellos, pero para futuras generaciones, porque como dice May, normalmente no hablamos de la salud hasta que ya es muy tarde, ya cuando están las enfermedades en su mero apogeo, como dice la gente, y realmente esto es para poder prevenir y para tener la información en nuestras manos y poder ser nuestros mejores advocates cuando viene nuestra propia salud. Exactamente. Y muchas gracias de nuevo. Queremos mucho al Museo de las Américas. Ustedes hacen un trabajo increíble en su Gracias. estado y ha sido Gracias. un placer, ha sido un placer. Well, if there are no more questions, we would like to thank you all for your time, and we hope that you enjoyed learning more about the All of Us research program and the enrollment journey. All of Us es uno de los esfuerzos activos más grandes y de la recopilación de datos de salud, y nos encantaría que se unieran a nosotros con sus contribuciones únicas e importantes. Nuevamente, gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre este programa y ver este video del programa científico All of Us y sus esfuerzos para mejorar la atención médica para todos. Have a great day, everybody. Thank you. Bye-bye. Thank you so much for your support. You're welcome. We love you. Adios. Bye.